सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का मैं रमन बाजवा स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करांगे पर एक नजर हुण तक ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। भारत ने मनाया अपना 74वां गणतंत्र दिवस। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने मुख्य मेहमान वजों की शिरकत। अमरीका, रूस, कैनेडा आदि मुल्कों ने भारत के गणतंत्र दिवस से पीएम मोदी को भेजा बधाई संदेश। अमरीका विच भारतीयों ने वधाया मान। भारतीय मूल के ठाकुर गणेश टैक्सास विच चोटी के विज्ञानियों की संस्था के उप प्रधान। कैनेडा विच भारतीय मूल की मनजीत मिनहास को बड़ा सन्मान। ऑनरेरी लैफ्टिनेंट कर्नल वजों हुई नियुक्ति। रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने भी दी बधाई। पाकिस्तान विच कपड़ा कारोबार भी ठप। 70 लाख लोग हुए बेरोजगार। आटा ते बिजली संकट तो इलावा रेल किराए दी आसमान छूंदियां कीमतां ने वधाई चिंता। कैनेडा विच पासपोर्ट बैकलॉग सिस्टम कारण लिबरल सरकार की लगातार आलोचना। मंत्री करीना गोल्ड ने पासपोर्ट अर्जियां की प्रक्रिया विच देरी नूं हल करन दे यत्नां बारे दित्ती अपडेट। भारत ने आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके अमरीका, रूस, कैनेडा आदि मुल्कों ने भारत के गणतंत्र दिवस से पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा ते भारत के उज्जवल भविख की मनोकामना की। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान वजों मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने शिरकत की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह के मुख्य मेहमान वजों मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हां दी मौजूदगी नाल प्रोग्राम की शोभा वध गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजना में देश की अगवाई की। इस साल की परेड में मुख्य मेहमान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी सन। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और कई नेताओं नाल कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड देखी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बधाई संदेश भेजा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि तुहाडा देश अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा को यकीनी बनाउण, महत्वपूर्ण खेतरी और विश्व मुद्दों को हल करने लिए महत्वपूर्ण योगदान पा रहा है। असी अपनी विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक भाईवाली की बहुत कदर कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने यकीन है कि दोहां देशों के सांझे यत्नां नाल असी आपसी लाभकारी दुवल्ले सहयोग के होर विकास को यकीनी बनावांगे। यह गणतंत्र दिवस भारत लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण सी क्योंकि इस मौके सिर्फ भारत विच बने हथियारां नूं ही परेड विच शामिल किया गया। यह पहली बार सी जदों किसी मिस्र के राष्ट्रपति नूं समागम के मुख्य मेहमान वजों सद्दा दिता गया सी। इस तो पहला पीएम मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल ते शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट की। अमरीका विच भारतीय मूल के प्रोफैसर गणेश ठाकुर नूं टैक्सास अकैडमी ऑफ मैडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टैक्नोलॉजी का उप प्रधान नियुक्त किया गया है। इस संस्था विच राज्य के चोटी के विज्ञानी और खोजकर्ता नवीनता और खोज लिए इकट्ठे काम करते हैं। टैमस के निदेशक मंडल ने मंगलवार नूं ठाकुर नूं ब्रिडेन ली की प्रधानगी हेठ उप प्रधान नियुक्त किया। ठाकुर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी विच पैट्रोलियम इंजीनियरिंग के प्रोफैसर ने। मूल रूप तो झारखंड निवासी ठाकुर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के पहले फैकल्टी मैंबर ने जो टैमस की अगवाई करनगे। वो अपने 2 सालों के कार्यकाल विच निदेशक मंडल नूं रणनीतिक योजना, प्रोग्रामिंग और संचार लई सलाह मशवरा देने का काम करेंगे। भारतीय मूल की कैनेडा की नामी एंटरप्रोनर और सफल उद्योगपति और टीवी शख्सियत मनजीत मिनहास को बड़ा सन्मान मिले। उन्होंने कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस और क्वींस ऑन राइफल्स ऑफ कैनेडा के ऑनरेरी लैफ्टिनेंट कर्नल वजों नियुक्त किया गया। उन्होंने ट्वीट करते लिखा है कि कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस और क्वींस ऑन राइफल्स ऑफ कैनेडा लिए नवे ऑनरेरी लैफ्टिनेंट कर्नल वजों नियुक्त किए जाने से मैं मान महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कैनेडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने भी बधाई दी है। अनीता आनंद ने कुछ तस्वीरें साझी करके कहा है कि क्वींस ऑन राइफल्स देश की सब तो पुरानी सेवा निभाती कैनेडा की इंफेंट्री रेजिमेंट है। इस गल की सानू खुशी है कि भारतीय मूल की मनजीत मिनहास ऑनरेरी लैफ्टिनेंट कर्नल बन गई है। इत्थे भी दस दईए कि मनजीत मिनहास ब्रूरियज एंड डिस्टलरी की मालिक भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने बुधवार को साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खात्यां 2 सालों की मुअत्तली तो बाद मुड़ बहाल कर दिता है।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਲੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੀਏਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਏਟਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀ ਸੀਏਟਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਨਵੀ ਕੰਦੂਲਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। ਜਾਨਵੀ ਕੰਦੂਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੀ ਸੀਏਟਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਊਥ ਲੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 70 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਨਿਮ ਫੈਬਰਿਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਫਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਹਾਰਫਟ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਸੀ ਮੁਨਰੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $23.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। By thanking the Mayor of Hamilton for welcoming us to your great city, Andrea. It's so good to see you. It was nice to congratulate you after your election win, but since then we've been able to have our teams working together on a lot of big issues. It's a real pleasure to be able to sit down with you right here to bring the whole cabinet to Hamilton, to lean in a bit on the challenges that people are facing here in Hamilton as representative in so many ways of the things going on across the country. It's been really important for us to work hand in hand over these past many years with municipal governments, and it's made a real difference in the lives of people. So I look forward to working with you closely on the things that are your priorities and mine, particularly housing, homelessness, infrastructure, transit, growing the economy in ways that create good jobs for people in Hamilton now and well into the future. These are all things that I know we can work on among many other things. Thank you very much, Prime Minister. It's my honor to have you here in Hamilton again, and I say that with pleasure. I know you've spent some time in our city. I saw you on Lock Street, which is not too far from where I live, but I agree with you. We do have a lot of positive things that we can do together, and I'm very grateful for the investments you've already made in Hamilton. On all files, whether it's LRT, whether it's housing. We'll talk more about that obviously in a few minutes time, but it does take all of us. It takes all of us to build strong communities, resilient communities
and communities that are responsive to the needs of people. And I think that's something we share in terms of values. So I'm looking forward to the future and really proud to have you in your cabinet here in our city. So thank you so much for choosing us. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। So it has been a really good cabinet retreat, a really good discussion so far. The focus this morning and over lunch has been the economy. I think that is entirely appropriate. I think that is what Canadians are focused on as well. We have spoken a lot today about the challenges Canadian families are facing. And we have talked a lot about the work that we are doing as a government, that Canadians are doing, Canadian people, Canadian businesses, to increase Canada's economic capacity, to increase growth, and to drive the creation of more good jobs for Canadians. We spoke very much about the challenges ahead. There is a lot of uncertainty, a lot of volatility in the global economy. And we also spoke about the position of strength from which Canada enters this challenging period. Strongest economic growth in the G7 in 2022 so far, and a very strong jobs position, very strong December jobs numbers, and something that is really important to me, very record high labor force participation, and the highest participation in the labor force for women in prime working years. And I really emphasize that because for a Canadian, there are lots of things that affect your economic well-being. But I can't think of a single one that makes the biggest difference. It makes a bigger difference than whether you have a job or not. And when the COVID recession hit, our government's relentless focus was jobs, jobs, jobs. We knew that job loss was devastating for Canadians, and we have been working hard with Canadian people, with unions, with Canadian businesses to recover those lost jobs. We're now at more than 120% of the jobs lost to COVID, and that is really important for Canadians, for the people of Hamilton. I think that's the approach that governments should always take to putting together a budget. If there's less fiscal room, you can do less. We haven't seen that from your government, though. I disagree. I think that in the April budget and in the fall economic statement, we were very, very focused on taking a fiscally responsible approach. And if you look at Canada's economic performance, at Canada's fiscal picture in 2022 in the international context, we had last year the lowest deficit in the G7, the lowest debt to GDP ratio in the G7. And we pursued that approach. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਪਨ ਇਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। For hundreds of years, First Nations people have suffered under a broken system that gives power over their lives to a faraway government in Ottawa that decides for them. That government has decided badly under both political parties. The result has been poverty, substandard housing, unsafe drinking water, and unemployment. Section 2 of the Indian Act gives all control over reserve land and money to the federal government. Tax revenues from businesses on First Nations reserves often goes to Ottawa, forcing First Nations people to go back to the nation's capital and ask for their money back. That puts power and control in the hands of bureaucrats, politicians, and lobbyists, not grassroots people in the community. It leaves First Nations leaders spending their time seeking
approvals, filling out paperwork, dealing with incompetent and intransigent bureaucrats in a faraway place that are not accountable to the people on the ground. One example of this problem is that too much of the fiscal revenue from resource projects done on First Nations lands still goes to the federal government, and too little goes to the First Nations themselves. Resource companies do sign benefit agreements with First Nations, but the process is ad hoc and bureaucratic, and much uncertainty gets in the way. That means more money for lawyers, lobbyists, consultants, and paperwork, and less benefit for the people on the ground who actually do the work. It means that projects that would be good for everyone, especially the First Nations who champion them, often never happen at all. And when they do, most of the benefits of the agreement are economic, which is good, but not fiscal, meaning that the First Nations governments who increasingly deliver the services do not get the revenues from the projects that they have welcomed into their communities. The First Nations Tax Commission has worked for decades to get local revenues for the First Nations government. I think of the work of Manny Jules and his father, who in the 1980s successfully secured the rights for First Nations to collect their own property taxes, creating a stable flow of revenues for First Nations to provide for their people in their communities. Recently, the Tax Commission, along with many First Nations leaders, have been exploring ideas on how to put First Nations back in control of their resource revenues. I'm running for Prime Minister to put people back in charge of their lives. That includes First Nations. Conservatives believe in less power for the federal government and more power for the First Nations. First Nations should have the right to bring home more of the benefits of their resources to their people. And so today, I'm kicking off consultations with First Nations and industry. पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ नीना सैनी ने कहा कि दक्षिणी एशियाई भाईचारे लिए ये साडी एक नवी पहल है। 1 out of 10 Calgarians is South Asian. So as the population increases, we know that the demand increases. A mental health video that we're hoping other service providers and community members will use to increase the conversations within the community. We're also going to be following up with 3 mental health initiatives and workshops throughout the year. An organization like the Punjabi Community Health Services really helps in helping address these concerns, and it allows these people to access resources in their own languages and have people who are familiar with their culture provide this support for them. And because when they come here, you know, they go into depression, and because they don't know the culture, they don't know the language, they don't have the transportation. The South Asian community is suffering in silence, and it's harming our community. And we really need to increase conversations in order for people to be honest about how they are really, in order for whether it's families or the community or agencies to support them. ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। First, I think it is important to recognize that for decades, the process of applying for and receiving a passport in Canada was one of the most seamless and predictable government services there was. The Government of Canada set a very high standard in getting citizens this critical document in a simple and timely way. Service Canada nearly doubled the operational workforce from 1,365 employees in March to 2,639 in December. It expanded access to service for Canadians to more offices. It added processing capacity and streamlined operations.
Staff worked thousands of hours of overtime, processing applications, printing passports, and helping Canadians directly on evenings, weekends, and on holidays. Special attention was paid to make sure Canadians with an urgent need were served in time for their travel. And these efforts paid dividends, re-stabilizing the program by the fall. As of October 3rd, Service Canada began to once again deliver within the service standards for well beyond 90% of new applications. However, there were still thousands of Canadians who applied well before that time who were forced to wait. Some of those Canadians may even just be receiving their passports now, despite having applied as early as the summer. I have seen these cases in my own office, as have my colleagues and MPs from all parties. To those Canadians and others who have shown such admirable patience during this difficult situation, I once again apologize. Since its peak in June 2022, after dedicating resources to ensure these Canadians receive their passports, approximately 98% of the backlog of applications have been processed. The backlog is virtually eliminated. The number of applications that remain are there for many possible reasons, and not every application results in a passport being issued. Some cases may have other complex issues to resolve, such as matters of child custody, eligibility, or integrity matters. Service Canada has assessed all of these complex files and is working diligently to complete the review and identify the appropriate outcome while ensuring passport integrity. The efforts and resources that have been deployed over the past year are now focused on maintaining service standards and anticipating growth in application volumes. The first wave of passports with 10-year validity were issued in July of 2013. Service Canada is now well positioned to handle the 2023 influx of renewals and beyond. As was the case prior to the pandemic, there are going to be seasonal peaks, which might mean there are lineups at offices sometimes. With March break and summer quickly approaching, there is no time like the present to apply, so our Service Canada staff can serve you as quickly as possible and help get you on your way to your destination. ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਲ ਟੈਂਕ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। We were asked by the Cameroon government to hold peace talks. UN representatives were present, and our goal is to make sure that we can work proactively, positively. This is a conflict that has been going on for 40 years. Thousands of people have been affected. And so peace talks are complicated and messy, but we stand ready to help. Well, like I answered Joël Denis, peace processes are always messy and take time. And this is a conflict that has been going for 40 years. There was a previous peace process that was mediated by Switzerland that unfortunately didn't work. And so our goal is to be patient and to take a deep breath. Canada is still there and planning to participate if... Our sole interest in this is to make sure that parties are at the table. Approached by the Cameroon government, and we also had a UN representative present during the mediation. But you know, that's what we do, and we will do it well. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ GTA ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। एनवायरमेंट कैनेडा मुताबिक बुधवार दोपहर तक ते वीरवार सवेरे 15 तो 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। एनवायरमेंट कैनेडा ने यह भी आख्या कि मॉडरेट्स नूं तेजी नाल बदल रहे हालात बारे भी तैयार रहना चाहिए है। बर्फबारी संबंधी एनवायरमेंट कैनेडा वालों लोकां नूं चेतावनी जारी कर दी गई है। Yeah, you're absolutely right. It's been fairly snow-free for Toronto for this winter.
With this incoming storm, we're expecting the snow to make its way to the western part of the GTA beginning around the 9 a.m., 10 a.m. timeframe. So early morning commutes shouldn't be affected tomorrow. However, we're expecting that snow to progress through the day. We'll have higher intensity snowfall rates through the afternoon. So the afternoon commute is very much going to be impacted with visibility reductions throughout the rest of the evening tomorrow as well. When all is said and done, 15 to 20 centimeters is expected to have fallen for most of the GTA. Areas on the western part of the Golden Horseshoe, they're much more likely to see those higher ranges. If you're unfortunate enough to have to continue driving through those conditions, it's a good idea to take your time, give yourself extra time to get to where you're going to, and when you're on the roads, leave a safe stopping distance. No, with this system, we're only expecting for snow to impact Toronto and the GTA. Areas closer to Lake Erie may see a rain-snow mix. Very, very small risk of freezing rain for those areas, but generally speaking, Southern Ontario is expecting to only see snow with this event. ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 1,70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। Almost exactly 3 years on from declaring a public health emergency of international concern, our highest level of alert, this week the Emergency Committee on COVID-19 will meet to discuss whether the current situation still constitutes a global emergency. While I will not preempt the advice of the Emergency Committee, I remain very concerned by the situation in many countries and the rising number of deaths. While we are clearly in better shape than 3 years ago when this pandemic first hit, the global collective response is once again under strain. Too few people, especially older people and health workers, are adequately vaccinated. Too many people are behind on their boosters. For too many people, antivirals remain expensive and out of reach. And too many people don't receive the right care. Fragile health systems are struggling to cope with the burden of COVID-19 on top of caring for patients with other diseases, including flu and RSV. Surveillance and genetic sequencing have declined dramatically, making it more difficult to track known variants and detect new ones. And there is a torrent of pseudoscience and misinformation circulating, which is undermining trust in safe and effective tools for COVID-19. My message is clear. Do not underestimate this virus. It has and will continue to surprise us, and it will continue to kill, unless we do more to get health tools to people that need them and to comprehensively tackle misinformation. COVID-19 is not the only threat facing humanity. Since the turn of the year, I have spoken about the myriad threats that demand an unprecedented response, from cholera to conflict to the climate crisis. The number of people in need of humanitarian relief has increased by almost 25% compared with last year to 339 million people. 80% of humanitarian needs globally are driven by conflict, and around half of preventable maternal and child deaths occur in fragile, conflict-affected and vulnerable settings. The world cannot look away and hope this crisis resolve themselves. अपनी विस्तृत रचना कैलिफोर्निया ਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬਸ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਲੀਆ ਟੈਰਹੂਨ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਇਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤਾਂਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 1848 ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ 1850 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਨਾਮ ਐਂਜਲ ਆਈਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਖਾੜੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਵਿਤਕਰੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹੈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।